Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This is Hindu Marriage Act case maintenance particularly. సో గతంలో కూడా చాలా సందర్భాలు ఇలాంటివి వచ్చినాయి. ఇవన్నీ వినటానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటి సంఘటనలు. మెయింటెనెన్స్ కేసు. ఏ ఉమెన్ ఆస్క్స్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ 12 crores BMW car and a flat as permanent alimony. నాకు ఇది కావాలని ఎవరిని అడిగింది? CJI, సుప్రీం కోర్టులో వచ్చింది పిటిషన్. ఉమెన్ క్లెయిమ్స్ 12 crores and flat plus BMW car from the husband. సుప్రీం కోర్టు, అది కూడా చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందుకు వచ్చింది. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా బిఆర్ గవాయ్, Vinod Chandran and N.V. Anjaria. On 21/7/2025, they questioned the quantum of demand within a short duration of marriage and also the wife's professional background. Of course, they reserve the order. They will give the judgment later. So this is a case. The marriage took place 18 months ago. Bombay వాళ్ళు just 18 months ago the marriage took place. Of course, the woman husband filed a case of divorce alleging that she is mentally ill, schizophrenia ఉందని చెప్పి అన్నాడు. దాని మీద కోర్టులో నాకేమీ లేదంది అంటూ if they are acceptable కల్పతరు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏదో ఒకటి ఉంది, హౌసింగ్ దాంట్లో నాకు ఒక ఫ్లాట్ ఇవ్వండి, అలాగే 12 crores మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఎ కార్, BMW కార్. ఈ డిస్కషన్ మీదే అసలు వీడియో అంతా వెళ్తుంది. చూడండి ఎలా అడుగుతుంటారు. పోయినసారి కూడా కర్ణాటక ఉమెన్ జస్టిస్, ఏంటమ్మా నువ్వు అడిగేది ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా, నెలకి కొన్ని లక్షలు అడిగింది అక్కడ, ఇక్కడ కోర్టుకి వెళ్ళిపోయి. CJI, what exactly do you want, madam? ఆ అమ్మాయిని ఏం కావాలని అడిగారు. Because she was appearing in person. She said, a flat in Mumbai and 12 crores as alimony. నాకు ముంబైలో ఉన్న ఫ్లాట్ ఇప్పించండి, అలాగే 12 crores ఉంది. అసలు ఏముందని మొత్తం యాజ్ the CJI was quick to probe the affidavit or the plaint filed by her. దానిలో she has written flat in Kalpataru, a well-known housing project, and BMW car as well as 12 crores. Husband is prepared to give the same flat and 4 crores cash, no car, and that flat has got 2 parkings, so she can get పార్కింగ్ పార్కింగ్ మీద వచ్చే డబ్బులు కూడా ఆమెనే తీసుకోమని చెప్పాను. Then Honorable Chief Justice of India asked her professional background. ఏమిటమ్మా నువ్వేం చేస్తాను? She was MBA. Already she was working in IT sector. You are employable in places like Bangalore and Hyderabad. Why not work? Why don't you work? Why are you asking for so much of hefty amount? And CJI said, your marriage lasted for 18 months only. You are seeking 1 crore per month. దానికి ఆవిడ సమాధానం. She says, my husband comes from a wealthy family, very rich family. He wants to get rid of me, saying that I am mentally ill. He declared me, or he is saying that I am schizophrenic. Your lords, please check up whether I do appear as a mental patient. మీరు గమనించండి అని చెప్పి క్లియర్గా అన్నాడు. So, in the meantime, the advocates, on behalf of the husband, he says, my lords, her demands are excessive and actually they are not rooted in the legal entitlement. Then the bench, the path sought the details of the income tax returns of the husband. Already 2014లో వచ్చిన జడ్జిమెంట్ అనుకుంటారు. రజనీష్ వర్సెస్ నేహా కేసులో
ఇప్పుడు డైవోర్స్ చేసేవాళ్ళు కంపల్సరీగా ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి, ఎఫిడవిట్ కూడా ఇవ్వాలి, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో పోస్టెడ్ ఆఫ్టర్ లంచ్, పోస్ట్ లంచ్ సెషన్లో ద ప్రొడ్యూస్ ది ఐటీ రిటర్న్స్ అండ్ ద హస్బెండ్ డిక్లేర్డ్ దట్ his income is 2.5 crores per month per year. సో దీన్ని బట్టి చూసి CJI said, you can't lay claim on 12 crores. That too, whose property? The property is the not ancestral property, it is the self-acquired property of the father. You can't lay your hand, you can't claim the property of the father's husband. అది ఆయన ప్రాపర్టీ, నీది కాదమ్మా, మీ హస్బెండ్ది కాదు, వాళ్ళ ఫాదర్ది, అది కూడా సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ. సో the court ultimately suggested either accept 4 crores or flat, బికాజ్ 2 పార్కింగ్లోనే నీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఆవిడ మళ్ళీ టప్పున ఈ మధ్యలో అది సిజోఫ్రెన్, షీ సేస్ దట్ మై లాయర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది అదర్ అడ్వకేట్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాటిల్ ఫర్ alimony, a case of battle for alimony between well-educated, rich and influential people. So, another point also she said, they have leveled allegations against me that I am mentally ill. How will I get a job? FIR పెట్టారు నా మీద, how will I get a job అని చెప్పారు. సో కాబట్టి cases like this truly shows time that it is high time to review the maintenance laws. They should be decided based on case-to-case basis. Otherwise, people will be asking like this. And husband, of course, whether allegations కరెక్టా కాదా మనకు తెలియదు కానీ, బట్ ఇంత అయితే హస్బెండ్స్ ఇక చివరికి వీళ్ళు సాధు సంగతుల్లో కలసాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. టూ మచ్గా అడిగిందని అనుకుంటున్నాను. మీ అభిప్రాయం అంటే యూ కెన్ ఆల్సో కామెంట్ వెదర్ రిచ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యామిలీలో మరి ఇంత ఉంటుందా పర్మనెంట్ alimony అనేటువంటిది కూడా చూడాలి. ఏదైనా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మరి, ఎందుకంటే 125 CRPs మీరు చదివాడు, ప్రజెంట్ 144 భారతీయ నాగరిక సురక్ష చదివేటప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్. షీ ఈజ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, she is IT person, studied MBA, she worked in IT sector, and how can she claim so much of amount as alimony, that too permanent alimony? కానీ ఇటు పక్క ఆలోచిద్దాం, ఆమె పక్క ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడే లాక్కోవాలి, తర్వాత ఎవడు చేస్తాడు. ఇక్కడ మాకు యాంటీ బైడెన్ అని బాగా అమెరికాలో గొడవ అవుతుంది. ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ యాజ్ అస్ట్రానమర్. వాళ్ళు ఏదో మీటింగ్ పెట్టుకుని, ఆ మీటింగ్లో వాడు హెచ్ఆర్ని ఏదో ఇట్లా హగ్గింగ్ చేసుకుంటా దొరికాడు. ఇఫ్ ద వైఫ్ ఫైల్స్ ఎ కేస్, వాడికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆమెకు వెళ్ళిపోతాయి. సచ్ ఈజ్ ది డైవోర్స్ కేసు హియర్. సో అట్లా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఛాన్స్ మేబీ దే. ఎనీవే, థింక్ ఓవర్ and make your comments. You are welcome to make comments. Thank you.